What is up, ladies and gentlemen? Hello and welcome back to tonight's grammar boost, which of course will begin in roughly 5 or 6 minutes. Thank you guys for joining me on this beautiful Monday. And we have an interesting lesson tonight. I think you'll like it. I think there are definitely a couple things that you might have a hard time working through, translating, understanding, but we're going to do it. We're going to get through it together. And yeah, really nice weather lately. Hope you guys are enjoying that as well. Yeah, that's it. All right. Another week, another Monday. This year is flying by. Can you believe it's already May? Very fast. Already about 1/3 of the year complete. All right. Una domanda: si può usare il verbo have per le cose concrete materiali e get per le cose astratte immateriali? Luigino, interesting question. I've never thought about it like that. Well, have and get non è che sono uguali come verbi, hanno significati diversi. A meno che non dici I've got, che comunque vuol dire più o meno I have. Per esempio, I've got 5 minutes oppure I have 5 minutes è la stessa cosa. Get è... non direi che funziona particolarmente per cose astratte. I would say get just means, prendere, ottenere, ricevere, mentre have è più possedere. But, of course, the two meanings aren't completely different. I've actually never heard a question like that before. That was interesting. Judith, good to see you tonight, by the way. We have 2 Julias in the house tonight. What's up, ladies? How you doing? Mr. Giuseppe / Lorenzo, good to see you. And of course, the legend of the North, Alberto. Welcome back, good to see you. As always. Miss Mata, I liked your joke tonight. I already read it. Very nice, classic. Very, very good, very, very good. Baseball season has been heating up and I've been enjoying the games. Basically, the few highlights I've seen. Yeah. The good thing about baseball is they often play in the afternoon, which means here in Europe, we can watch in the evening. Because if they only play in the evening, for example, basketball, NBA, I can never watch NBA games. So I like when the American sports are a little bit earlier so that I can watch. Luckily, baseball is like that. So in the weekend, I watch baseball sometimes. Ruben, 756. Welcome, guys. New student, say hi. Ruben, how are you? Welcome. We like all your lessons and we're wonderful, so nothing's hard for us. True. You guys are definitely wonderful. Definitely. Very nice, very nice. Michaela, what's up? How you doing? SC, hello. Paula's here as well. Paula, good to see you. In 2 days on May 6th, it will be 50 years since the Friuli earthquake. Those who lived through it will never forget it, which I was actually not aware of. I want to look it up. 1976 Friuli earthquake. 990 dead. Ay. Wow. That's a massive earthquake. Norma, thanks for bringing that up. Almost 50 years ago.
May 6th. She's right. All right. Good reminder. Good reminder. Marty, how you doing? Maria Cristina, what's up? What's up? Andrea, how you doing, sir? Giuseppe, what's up? Kobe, how you doing? Let's hop over to the notes. Kobe's here. What's up, dude? We're going to begin in literally like 20 seconds, guys. Teresa's here. Teresa, how are you? Kaza, what's up? So many nice students tonight. Juiciana, I like that name. With pleasure, this is my first live lesson. Juiciana, what is up? It was really interesting today, the podcast. All right. Good to know, good to hear. I try to save good ideas for Monday. Not necessarily, but it seems like my best ideas come on Monday. All right. Well, let me say ciao a tutti. What's up, everybody? Welcome back. And let's get started. So, of course, today is Monday, May 4th, 2026. And tonight we have the monumental lesson number 60. This is a grammar boost lesson. And here is tonight's translation challenge. Possiamo decisamente ottenere uno sconto anche se il mio amico non ci lavora più. Non ci lavora più, decisamente. Questi sono avverbi in inglese. Scendiamo e capiamo se riusciamo a fare delle belle frasi con avverbi in inglese. E iniziamo proprio lì con no longer oppure anymore. Numero 1 è io non lavoro più come manager. Ok, chiaro, lo facevi, adesso non lo fai. Come si può dire non più in inglese? E ci sono due opzioni, 1 e 2. Scriveremo entrambi per ogni esempio. So, the first option is I no longer work as a manager. Secondo me è molto semplice. La negazione è la parola no, quindi state attenti che non ho scritto don't. Non c'è la parola don't, perché no fa la negazione. Invece se faccio una negazione tipica, puoi aggiungere anymore alla fine. Per esempio, I don't work as a manager anymore. Anche se ritengo che il primo sia più facile, penso che il secondo sia più comune, ma non vuol dire che non si può usare il primo. Sono entrambi a vostra disposizione. Ok, so facciamo proprio la stessa cosa in numero 2. So scendiamo un po'. And non siamo più insieme. Alright. Can I say I'm not working, Mara? Of course. I'm no longer working oppure I'm not working. E voglio darvi una regola generale, e cioè che dopo il verbo be coniugato mettiamo un avverbio. Dopo. Quindi dopo I'm, per esempio, o dopo we're. So we're no longer together. Simply said, we're no longer together. Se invece facciamo una negazione tipica, si può fare e aggiungiamo anymore alla fine. È sempre questa, è sempre così. So we aren't together anymore. E notate che in ogni caso c'è solo una negazione. We aren't together anymore. We're no longer together. È lo stesso significato, non si può distinguere il significato. And our final example is lei non suona più la chitarra. Aveva questo hobby che purtroppo non fa più. So of course, she no longer plays the guitar. È anche bello ripassare verbi tipo play per dire suonare.
e c'è anche la terza persona S. Invece, attenzione a questo, she doesn't play the guitar anymore. And noterete che visto che abbiamo fatto la negazione tipica, in cui la S c'è, non l'ho più messo sulla parola play. Quindi piccoli dettagli così a cui voglio che facciate attenzione. Alright, so guys, non ti preoccupare, vedremo no longer, anymore più volte durante la lezione, ma andiamo ad un avverbio secondo me più difficile, ma chiaramente non meno importante. E l'avverbio è actually. Intanto sappiamo che actually non è attualmente, sarebbe un false friend. Actually non c'entra con attualmente adesso, vuol dire invece in realtà, ok? Quindi magari c'è un contrasto da quello che pensavamo, in realtà è questo. So let's try our best. Number 4. In realtà ha iniziato a suonare il pianoforte invece. Ok, so parliamo sempre di lei, so she actually started playing in inglese il pianoforte si chiama piano. She actually started playing the piano instead. And ecco un'altra regola, non c'entra be in questo caso, c'entra il verbo principale, cioè started, e fondamentalmente gli avverbi vanno prima del verbo principale, quindi she actually started. Numero 5 è interessante. Io rimango qui fino a domenica, in realtà. And let's try to use this present continuous. Magari stai pensando cosa present continuous. Quindi io sto rimanendo, sì. Ok, so I'm... And abbiamo detto che dopo un essere coniugato, l'avverbio può andare dopo in questi casi, no? So I'm actually staying here fino a domenica. Fino a è until e poi domenica è chiaramente Sunday. I'm actually staying here until Sunday. And sì, staying è sempre il verbo principale, started è sempre il verbo principale, e in più vediamo quel avverbio dopo essere, che vedremo più volte. Alright. Yeah, nice adverb actually. Let's do one more example, number 6. Number 6 is in realtà non ho mai giocato a calcio. So, seguiamo sempre la regola, l'avverbio prima del verbo principale. I've never actually played soccer. And questo sarebbe la teoria, no? Che comunque questa frase sicuramente non è un problema. I've never actually played soccer. Però se c'è una negazione, tendiamo a mettere l'avverbio prima della negazione. Ok? I've actually never played soccer. Mi piace di più, è un po' più musicale. Permettetemi di salire un attimo. And avevo scritto before negation. Vediamo in azione questa cosa, l'avverbio prima di una negazione. Ok. So, never vale come negazione. I've actually never played soccer. Però voglio solo chiarire una cosa prima di andare avanti. Ci sono diverse opzioni, anche alla fine della frase. I've never played soccer actually. Questo si può sicuramente dire. Anche qui, I'm staying here until Sunday actually. Sicuramente va bene.
Quindi anche la fine della frase è un'opzione. All right, comment section looks pretty good, by the way. Actually is a really important adverb, but let's do another one, which is definitely important. And the adverb is definitely. Definitely è più comune di decisamente o sicuramente in italiano, cioè in inglese lo diciamo di più. Quindi proviamo a implementarlo di più nel nostro inglese. And the first sentence is number 7. Ma sicuramente hanno bevande senza alcol. Quindi il verbo principale è avere. So let's try this. They definitely have. And l'avverbio check. How can we say bevande senza alcol? I'm saying alcohol-free drinks. That's one option. I would probably say non-alcoholic drinks. Maybe you weren't aware of this adjective non-alcoholic. Sì, non-alcoholic, si dice. But comunque, they definitely have. This is our adverbial phrase. So that looks good. Sorry, guys. Let's relax. Thank you for the warnings. I hope I didn't do 17 examples without it. All right. Good to see you guys again. Good to hear from you again. So, where were we? I'm definitely okay, yeah. So, as I was saying, come dicevo, anche se ho coniugato al futuro, you will, ho messo l'avverbio prima del verbo principale. Questa è la regola generale. All right? Leggiamolo. You'll definitely feel the difference. All right. And I think we're on number 9 now. Of course, forgive me for the technical difficulties. My microphone, I think it's not the microphone, it's my plug, I think. So I have to get a new plug. But number 9 is sono decisamente lo studente più nuovo della classe. Sicuramente Ruben lo sta dicendo adesso. Anche Giussianna. So, dove si mette decisamente, definitely, se c'è essere? Dopo. I'm definitely. And how do you say lo studente più nuovo? It would be the newest student della classe, nella classe. I would actually say in the class. All right. Again, dopo essere. Eccolo qui. I'm definitely. We're no longer. Okay. So that takes us to our fourth and basically final adverb before we continue, which is, of course, anyway. Anyway is a little bit different. Anyway is a way to change the subject. Cambiamo argomento, cambiamo topic. All right? For example, number 10. Comunque.
Come stanno i tuoi? Non stavamo parlando dei miei genitori. Quindi abbiamo cambiato il discorso, no? So, but anyway, semplice, basta così. Come stanno i tuoi genitori? How are your parents? But anyway, how are your parents? L'idea è questa. Si usa per riavviare un vecchio discorso o cambiare il discorso che abbiamo adesso. Ah, non avevo l'intenzione di bere comunque. Alright. Questo invece non è cambiare il discorso. Questo è come dire, sì, ma comunque non pensavo di fare questo. Se sei uno studente nuovo qui, forse non conosci questa costruzione, l'abbiamo visto recentemente. Non avevo l'intenzione di, in inglese, è I wasn't going to drink. I wasn't gonna drink anyway. Per esempio, no? Qualcuno dice, qui non ci sono bevande alcoliche. E tu dici, yeah, but I wasn't gonna drink anyway. Non avevo l'intenzione di bere comunque. I wasn't gonna drink anyway. Alright? Tornando al significato di cambiare argomento, someone says, grazie per l'aiuto. Comunque, guardiamo la partita. Alright, so of course, thanks for the help. Thanks for the help. Anyway, and sappiamo dire guardiamo la partita. In italiano è al presente. In inglese sarebbe do we watch? Of course not. We're going to use should. Should we watch you could say match. You could say the game. So thanks for the help. Anyway, should we watch the game? Ok. Quindi anyway è in un altro gruppo di avverbi. And that takes us to our final section, which is just extras. Secondo me fare un po' di pratica veloce così sarà utile. By the way, I added that nice construction. Dopo I'm si mette un avverbio. So maybe we can use this immediately. Sono già pronto? Sono già pronto? I'm already ready. Eh sì, questa frase esiste in inglese. I'm already ready. È come dire ready due volte, ma vuol dire sono già pronto. I'm already ready. Sono quasi pronto. I'm già already. Quasi invece è almost. I'm almost ready. E se vogliamo dire non ancora, non è non più e non ancora. Ci sono due opzioni qui. I'm not ready yet. Oppure I'm still not ready. Sono entrambi giusti? Yes, Michaela, excellent job. Norma, I like it. Good job, guys. Ok, un altro avverbio super comune è probabilmente. Lo vedremo di più anche giovedì. So, he's, mettiamolo dopo essere. He's probably ready. And I spelled it wrong. Probably ready. I'm already ready. I'm almost ready. I'm not ready yet. He's probably ready. Quindi questa è la costruzione quando c'è essere. Alright. So guys, lo so, abbiamo fatto tanti avverbi, il mio microfono è esploso in mezzo. But it is now time to continue. Let's keep going with our next exercise tonight, which is a 3-part exercise. Listening, speaking, conversation. So here's what we're going to do. First,
we'll listen to a long message a couple times. Then I'll reveal the text and you can read it out loud. And then it'll become part of our conversation that we read together. So step 1 is just listening, okay? So we'll listen to a long message a couple times. Ascoltate attentamente, l'audio sta per iniziare. 3, 2, 1, let's listen. How's it going, student? I'm gonna be a little late because I'm stuck in traffic. Scusate, sono partito troppo veloce. 3, 2, 1, let's listen. How's it going, student? I'm gonna be a little late because I'm stuck in traffic. Feel free to order yourself a beer because it might be another 10 or 20 minutes. I don't drink anymore anyway. When I get there, we can play a game or something. I'm pretty sure they have some games in the back and they definitely have some chessboards. It'd actually be nice to just chat too if that sounds good to you. Anyway, I'm driving. See you soon. Wait. What? What? Can I start the phrase with actually, Michael? Mi sembra giusto, sì. Ascoltiamo una seconda volta, ragazzi. Cosa dite? Sì? Let's listen again. Eccolo qui. 3, 2, 1, let's listen. How's it going, student? I'm gonna be a little late because I'm stuck in traffic. Feel free to order yourself a beer because it might be another 10 or 20 minutes. I don't drink anymore anyway. When I get there, we can play a game or something. I'm pretty sure they have some games in the back and they definitely have some chessboards. It'd actually be nice to just chat too if that sounds good to you. Anyway, I'm driving. See you soon. Whoa. Did we understand something? Do we want to listen one more time? Let's listen one final time, guys. It's about 20-25 seconds. Ultimo ascolto e poi vi faccio leggere il testo. Quindi ultimo ascolto, prova il tuo meglio. Or I guess fai il tuo meglio. Yeah, troppo veloce, pretty difficult. Ok, terza volta secondo me azzecchiamo. 3, 2, 1, let's listen. How's it going, student? I'm gonna be a little late because I'm stuck in traffic. Feel free to order yourself a beer because it might be another 10 or 20 minutes. I don't drink anymore anyway. When I get there, we can play a game or something. I'm pretty sure they have some games in the back and they definitely have some chessboards. It'd actually be nice to just chat too if that sounds good to you. Anyway, I'm driving. See you soon. All right. So we listened 3 times. Now I'm going to show you the text. And boom, here it is. So capiamo e poi tu lo leggi ad alta voce. How's it going, student? Come va, studente? I'm gonna be a little late because I'm stuck in traffic. Farò un po' di ritardo perché sono fermo, sono bloccato nel traffico. Feel free to order yourself a beer because it might be another 10 or 20 minutes. Quindi sentiti libero di prenderti ordinare una birra perché potrebbe essere o forse sarà altri 10 o 20 minuti. I don't drink anymore anyway. Io comunque non bevo più. Cioè sia comunque che non lo faccio più. I don't drink anymore anyway. When I get there, we can play a game or something. Quando arrivo, possiamo fare un gioco, qualcosa del genere. And yeah, scusatemi che stavo bloccando. Quando arrivo, possiamo fare un gioco o qualcosa del genere.
I'm pretty sure they have some games in the back, and they definitely have some chessboards. Sono abbastanza sicuro che hanno dei giochi in the back, tipo in fondo, and they definitely have some chessboards. Sicuramente, decisamente hanno scacchieri. Scacchiere. It'd actually be nice to just chat too, if that sounds good to you. Sarebbe in realtà bello semplicemente chiacchierare, se per te va bene. If that sounds good to you. Anyway, comunque, I'm driving, see you soon. Tricky message. Tricky message. But now we said you can read it out loud. All right. So, now you have to literally read 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines of text. Lascio il tempo. Puoi leggere ad alta voce, ok? 3, 2, 1. Please read. Come parlare in inglese 5 righe? Easy, difficult? It's possible that this listening was pretty difficult. However, the final part of this exercise is, of course, the conversation. So let's come down a little bit, and this time I'll keep the text visible. Sorry about that. Boom. And let me show you guys tonight's conversation. All right. So, we are going to read this conversation together. Of course, I am B, and you are S. Sembra ubriaco, parole di Massimo. Okay, no problem. And, yeah, let's do our best, okay? So, inizio io e poi tu certamente rispondi. So, I will begin. 3, 2, 1. There you are, student. Sorry I'm late. Got stuck in traffic. How long have you been here? No, I actually don't drink anymore. Feel free to order yourself one though. I'll just get a water or something. Well, let's do that then because I didn't bring any games. They definitely have some in the back. When the waiter brings our drinks, I'll just ask him what they have. Okay. Nice advanced conversation, guys. Elisabetta chiede come si pronuncia id.
cioè it would, che abbiamo visto qui sopra, questa parola qui, si legge come se la T non ci fosse, quindi id. It'd actually be nice. All right. Can I say I'll get a water? Sicuramente sì. Water can be countable or uncountable. So there was a lot of interesting grammar in this conversation. For example, here, I was gonna bring my chessboard. Avevo l'intenzione di portare la mia scacchiera, but they already have some here. Hanno già alcuni qui. They definitely have some in the back. Questo l'abbiamo visto. But anyway, yeah, the traffic was terrible. It took me twice as long as it should have. Ci ho messo il doppio di quanto avrei dovuto mettere. Okay? All right. So guys, that is the end of our conversation. And tonight's final exercise, let's go to that now. It's a little bit different, and I'm calling it translation patience. See, that's my attempt to rhyme. Translation patience. So, how does it work? Well, today we have 9 sentences to translate, but there's a catch. We'll do them in groups of 3. Think about how you'd say all 3 sentences in English. Then I'll share the answers and we'll go to the next group. Yeah, Ruben, by the way, cuz vuol dire because. Bella domanda, l'avrei dovuto dire. Cuz, because. Quindi perché. Alright, quindi il primo gruppo di frasi da tradurre è questo verde. So, faccio vedere tutte e 3 le frasi, tu falle tutte e 3. Puoi scrivere, puoi non scrivere. Let's take a look. Are you ready? All right, group 1, the green group. 3, 2, 1, and boom. All right, what do you think? What do you think? Sei già più intelligente di lui? Sei decisamente la persona più facile con cui parlare. Sei quasi alto come mio fratello. All right. We can do it. Ok, vedo alcune risposte al numero 1. Good. What about 2 and 3? Rosella, I like it. Okay. Comments are looking nice. Ci siamo quasi. Fate numero 3 anche. Good job, guys. I love reading these comments. Michaela, good. Don't forget this quasi. Okay. All right. So, let's take a look at the correct answers. Number 1 was sei già più intelligente di lui. And the answer is, let's make it just black. You're already smarter than him. And you're already, remember, dopo essere ci vuole l'avverbio, non prima. Quindi you're already smarter than him. Good. Sei decisamente la persona più facile con cui parlare.
The answer is you're definitely the easiest person to talk to. You're definitely the easiest person to talk to. With this weird to ending, con cui parlare, to talk to. Parlare con, parlare a. Okay, so this is a match. And l'ultimo esempio, number 3, sei quasi alto come mio fratello. You're almost as tall as my brother. And in 3 casi, ecco il gruppo. Vediamo la stessa cosa. You're definitely, you're almost as tall as, ultima costruzione anche. All right. Very good. Very good. And that was only our first group. So let's go to our second group, and it is the blue group. So scendiamo, we're in the blue group now. And here it is. All right. So let's do the same game. I have 1, 2, 3 sentences for you. You're going to do all of them at once. Let's take a look. 3, 2, 1. Boom. All right, here we go. In realtà ho studiato l'italiano all'università. Lei in realtà è molto brava a cantare, anche se non prende più lezioni. To speak with, to talk with, Sandra, Kobe, entrambi vanno bene, sì sì. Keep going, guys. Keep going. All right. Your comments look very good. Okay. Leo, bravo. Giorgio, bravo. Eugenia, top. Willy, mi piace. Siete bravissimi. What about number 6? Arriviamo al numero 6. Cosa ne pensate? What do you guys think? All right. Good job, you guys. Not bad. Not bad. Okay. Let's take a look at the correct answers. So, number 4 was in realtà ho studiato l'italiano all'università. And the answer is I actually studied Italian in college. Actually, verb. Actually, verb. Of course, you could also say at university. This is more of a British way. This is more of an American way, but both are really nice. L'importante è questa parte. Number 5. Lei in realtà è molto brava a cantare. Dove mettiamo in realtà se c'è essere? Let's see. 3, 2, 1. She's actually really good at singing. Guys, abbiamo visto questo trend. You're almost, you're definitely, she's actually, sempre questo è. Solo che stiamo usando actually in questo gruppo. And l'ultimo non tiene actually, anche se non prende più lezioni. La frase in pratica va avanti. All right? So to say this, we can say
even though she doesn't take lessons anymore, abbiamo visto la negazione con anymore, oppure, even though she no longer takes lessons. E la S è qui, la S era qui. Someone always asks, why even though instead of even if? If si usa per possibilità, no? Se. Non è una possibilità, lei non prende più lezioni, è la realtà, quindi even though. Non è if, è though in questi casi. Okay. Group 2, check. Now we have one final section. It's our purple group. How common is the color purple in our lessons? Not common at all, very rare. So let's enjoy this purple group. So we have 3 sentences. You're going to do all of them together, 7, 8, and 9. Are you ready? Let's go. 3, 2, 1. Boom. Actually, let's keep it purple. Boom. Number 7. Non avevo l'intenzione di parlarne comunque. Number 8. Ho quasi dimenticato di usare l'avverbio giusto. Okay. Number 9. Lui probabilmente ha già visto questo film 1.000.000 di volte. Wow, probabilmente and già. Tricky. 2 studentesse, I love purple. Good. The comments look good. Definitely a good start. Very good start. Two more sentences. What about number 8? What about number 9? Ok, Sandra, mi piace la tua frase. All right, let's see number 9. Number 9 is difficult. All right. Yeah, tanti commenti, tante belle frasi. And let's start with number 7. So number 7 is non avevo l'intenzione di parlarne comunque. In English, boom. I wasn't gonna talk about it anyway. Ci ricordiamo quel piccolo dettaglio non avevo l'intenzione di. I wasn't gonna talk about it anyway. È il secondo significato di anyway, non è solo comunque cosa dicevamo? Anche in italiano è sempre comunque. Number 8. Ho quasi dimenticato di usare l'avverbio giusto. Okay, in English, I almost forgot to use the right adverb. Adverb, verb. Adverb, verb. Yeah, ho anche visto alcuni I've almost forgotten. Potrebbe funzionare, non mi sembra sbagliato usare present perfect qui. Si potrebbe giustificare. And probably the most difficult sentence
Number 9. Lui probabilmente ha già visto questo film 1,000,000 di volte. In English, he's probably already seen this movie 1,000,000 times. In English, we just say 1,000,000 volte. Come 2 volte, 3 volte, 1,000,000 volte. Quindi non bisogna aggiungere of. But probably already va benissimo. Sempre prima del verbo principale. Questo è has. He has probably already seen this movie 1,000,000 times. Difficult. Tricky. All right. And guys, that's it for tonight. The only final thing to reveal is, of course, the translation challenge. So let's get that out of the way. Possiamo decisamente ottenere uno sconto anche se il mio amico non ci lavora più. Leo sì, bravo. Monica, very good sentence, by the way. All right, so tonight's translation challenge is we can definitely get a discount even though my friend doesn't work there anymore. Nella seconda parte sicuramente no longer works there, è giusto. Le due opzioni di non più, no longer, not anymore. All right. Guys, cosa ne pensiamo? Lezione difficile, avvincente, boring, difficult, easy? Nice practice, Giorgio. Happy to hear it. And of course, there is time to do some questions tonight. So if you guys have any questions, please ask away. Yeah, challenging, I would agree. Alberto, really useful. Thank you so much. Francesco, awesome exercises tonight. I'm really happy to hear it. Definitely challenging. Jana, I agree with you. Willie, bravissimo. A little bit difficult, but amazing anyway. Chantal, very nice. Bellissima lezione, un po' difficile nel listening. Questa cosa non me lo aspettavo, perché a volte il listening è facile, a volte è difficile. But Rosella, I agree with you. Thank you for telling me. All right, and I see a first question from Miss Sara. So let's take a look at her question. And she says, let me slide down here. I'm always blocking my own text, aren't I? She says, hi, Brian. In the first exercise, no longer, can I say we don't stay together anymore? Aha. Usare il verbo stay al posto di be. So le due opzioni, we're not together anymore, or we don't stay together anymore. So Sara, grammaticalmente questa frase è giusta, non ci sono errori. È solo che non sceglierei il verbo stay al posto di be in questo caso, per dire non siamo più insieme. Probabilmente non userei stay, userei essere. But la tua frase in sé non è sbagliata. Secondo me il significato è meglio con be, cioè essere. But fair, that's a good question. Very interesting, Eugenia, you're the nicest. Thank you so much. Hard lesson, but very useful. Beatrice, very, very nice as well. Thank you. Definitely easy. That's my guy. Franco, appreciate it. Not easy, but exciting. Adriana, for sure. Here's a question from Mr. Paolo. Let's take a look, guys. Join me. He says, can we say that the second meaning of anyway is in ogni caso, bravissimo, ad ogni modo? Yes, exactly.
Your first question is yes, exactly. I don't smoke, but I'll go with you into the smoker's room anyway. Ci vado in ogni caso. Ci vado ad ogni modo, exactly. Pretty ready for quasi pronto. And he's likely ready for probabilmente pronto. Ultima domanda. Vediamo pretty. The meaning of pretty is kind of like abbastanza. Quindi non direi quasi. È più abbastanza che quasi. Quindi non direi I'm pretty ready. Non si dice sono abbastanza pronto. I mean, si potrebbe in realtà, but mentre likely does mean probabilmente. Quindi se uno dice he's likely ready, è un'ottima frase. Quindi mi piace. Good. All right. Yeah, Paolo, nice questions. Here's a question from Norma. May 6th, 1976, Friuli earthquake, ti penserò. Can you explain the different meanings of as long as? I only know fino a quando o mentre. Yeah, che comunque fino a quando è un significato. As long as could also mean like basta che, or you might say al patto che, or you might even just say finché. Quindi I'll go to the restaurant with you as long as you pay. Sarebbe una frase un po' cattiva. Andrò con te al patto che paghi tu. Or basta che paghi tu e ci vado. Quindi ci deve essere una condizione raggiunta. L'altro significato è proprio considerando il tempo. For example, you can stay here as long as you want. Quindi puoi rimanere qui quanto vuoi. But yeah, Norma, I like this question. Quite difficult, but really interesting. Elisabetta, very nice of you. Thank you. Yeah, why in traffic and not in the traffic? That's just the collocation, Paolo. In inglese noi diciamo in traffico, non si dice in the traffic. It's just in traffic. Come non si dice vado nella palestra, si dice in e basta, no? All right. Very good, very good. Here's a question from Miss Julia. Let's take a look. Question 5. She says, in the number 4 translation, patience, nice, I wrote, I actually used to study Italian. Is the adverb in the right place? Yeah, sicuramente potrebbe essere qui, sì. Mi piace anche l'idea di used to qui. What if we put it, I used to study actually Italian. Yeah, probabilmente separare used to non mi piace così tanto, quindi mi sembra giusto qui. Ottimo tempo verbale, I like it, very good. Un po' difficile la lezione, ma istruttiva, Leo. Thank you so much, sir. Appreciate it. Enthralling. Feeling a nice word. Thank you. Ruben, nice practice. Thank you, sir. Welcome. Challenging but enjoyable. Very nice, very nice. Okay, guys, here's a question from Miss Monica. She says, take a lesson or have a lesson? What's the difference? Ultima domanda qui. Have a lesson? That's a really good question. Well, I think it's kind of similar to Italian. For example, if you say like, voglio fare lezioni di chitarra, non so se si dice così. I want to take guitar lessons. But if you say like stasera,
of course, ho una lezione. It would just be, I have a lesson tonight. Secondo me, se tu dici che hai questa lezione domani, dopodomani, or hai avuto ieri, ho avuto una lezione, invece l'abitudine è take lessons. So, slight difference, but Monica, domande interessante e difficile per me. I hope it's clear now. Thank you so much. Question from Fabio. He says, in the translation challenge, can we say even though my friend's no longer working there? Gen e ale? Sì, si può dire. Mi piace. Very good, very good, very good. All right, ultima frase. I can't write fast. I tried to translate myself. Yeah, Gianfranco, no worries. L'obiettivo non è scrivere il più veloce, è imparare queste cose, quindi non c'è pressione su scrivere veloce. Infatti, devo dare uno shout out agli studenti che non possono scrivere, quindi so che ci sei e ti apprezzo anche a te. All right, Eugenia has a question. She says, you're definitely the easiest person whom I can talk to. Is it correct? You're definitely the easiest person whom I can talk to. Yeah. I would say yes. Whoops. I would say yes, it's correct. Nice job. Whom is losing its frequency a little bit in English. Si iniziare ad usare veramente poco, però apprezzo che lo sai usare. But I like it. Good. But yeah, comunque la tua frase è giusta, sì. Aha. Mando with a difficult question. She says, hai scritto before the main verb, infatti, quindi perché we're no longer together? Yeah. So, hai ragione, Amanda. L'unica eccezione è essere. So, for example, I'm already ready. Or she's almost here. Or Mark is definitely tall. Or we're no longer together. Quindi basically after I'm, you're, he's, she's, etc. Si può mettere l'avverbio after. So, okay, I'll just write that out. Okay. Yeah, tricky. Amanda, thank you for asking. It's a lie, Franco, no worries. Come si scrive la frase finale della lezione con no longer? Leo, salgo e vedo, let me see. She no longer plays the guitar, questo qui, volevi dire? She no longer plays the guitar? All right, Leo, thank you. Number 7 in the purple, Andrea is wondering, he says, I wrote gonna tell about it instead of talk about it. Haha. Yes, so esattamente a cosa ti riferisci, bravo. So remember, it's tell someone about something or talk about something. Qui mancava il someone. Se tu metti qui tell her about it è giustissimo. Tell vuole sempre quell'oggetto, quella persona che riceve la cosa che stai dicendo. Vediamo la frase originale. Yeah, visto che non c'è chi lo ascolta, talk va completamente bene. Se invece tell her, va bene. Quindi sì. Ultima distinzione. Tell someone or just talk about. Okay. Could anyway take the same place as instead?
aha in sentence number 4. Let's take a look at this question here from Julia. Let's go up. Scusatemi. Sorry. Here it is. She actually started playing the piano anyway. Ha comunque senso, secondo me il significato cambia leggermente anche in italiano. In realtà ha iniziato a suonare il pianoforte comunque. Yeah, invece è comunque sono simili in questo caso, ma leggermente diversi. Secondo me è simile all'italiano. Slight difference, but for sure it works. Funziona, sì, why not? All right. The sentences are quite easy to write, more hard to speak. Elisabetta, I would agree with you. That's usually why we do the mind race, but mi piace questo spunto di Elisabetta, lo voglio mettere qui. Perché voglio mantenere io questo in mente. The sentences are easy to write, but harder to speak, for sure. All right, maybe we stop here. When do I have to use as tall as? Giorgio's asking. Well, quando paragoniamo due cose uguali, for example, I'm as tall as my bro. Io sono alto come lui, or sono così come, or you say tanto quanto. Sono tanto alto quanto mio fratello. Sono così alto come mio fratello. This in English would be as, adjective, as. All right. Well, I guess that's it for the day. As always, guys, thank you for participating. Thank you for your sentences. Thank you for the comments. I appreciate it. And we're going to meet on Thursday, which, by the way, is the final lesson before we meet in person in Milan, if you're coming. So if you are coming to Milan, I cannot wait to meet you guys. If you still want to come to Milan, there's probably still a little chance you could come. Check out my Instagram page if you're interested. But we're going to stop here for today. Guys, enjoy your Monday nights. We're going to talk again very soon, all right? Peace out. I'll see you guys later. And see you on Thursday. Bye-bye. Peace. See you guys.